Morning students, More sir here. In the previous lecture, we discussed some examples in last exercise 1.10 like a Venn diagram. Now, today we are going to see our next part, Mathematics and Statistics Commerce part 2nd. In that part, we are going to see chapter number first name is Commission, Brokerage and Discount. Commission, Brokerage and Discount. This chapter is very easy. Before starting examples, first we discuss some basic parts or some basic definitions. First one is agent, then commission. What is commission? Then agent, then types of commission. Those are definitions we see here brightly. First one is agent. When transactions like sale, purchase, auction, etc. are done through a middleman, then such a middleman are called as agent. What we say that are called as agent. Agent means what? What is agent? When a transactions like sale, purchase, auction, etc. are done through a middleman, then such a middleman are called as agent. Then in this case, charge paid to an middleman, or we can say that charge paid to an agent is called as a commission. What is it? When transactions like sale, purchase, auction, etc. are done through a middleman, then such a middleman are called as a agent. And in this case, charge paid to a middleman, or we can say that charge paid to an agent, is called as a commission. Now, second one is when agent works on behalf of some other person. When agent works on behalf of some other person, then that other person is called as a principal. म्हणजे काय? जर एजंट कोणाच्या तरी अंडर मध्ये काम करत असेल, तर ज्याच्या अंडर मध्ये काम करतोय याला आपण काय म्हणणार? प्रिन्सिपल. ठीक आहे. व्हॉट इज प्रिन्सिपल? प्रिन्सिपल मीन्स व्हॉट? When agent works on behalf of some other person, then that other person is called as a principal. These three. Now, second one is there are agents divided or types of agents. Second point is types of agent. First one is commission agent. Next point is types of agent. There are 5 types of agents. First one is commission agent, second one is broker, third one is auctioneer, then fourth one is factor, and fifth one is creditor agent. Therefore, first one, commission agent. What is commission agent? Definition: a commission agent is a person who works on behalf of his principal. That is, he buys or sells goods on behalf of his principal, and he gets some charge, is called as a commission agent. What is commission agent? A commission agent is a person who works on behalf of his principal. That means he buys or sells goods on behalf of his principal, and for this kind of procedure he get some charge. That person is called as a commission agent. Then we say that person is called as a commission agent. Now, second one is broker. Broker means मराठीत आपण म्हणू शकतो दलाल. ठीक आहे. ब्रोकर. What is a broker? Broker means simple दलाल. जो मध्यस्थी असतो त्याला आपण दलाल म्हणतो. Therefore, second definition is broker. ठीक आहे. Now, what is a broker? A broker is an agent. ठीक आहे. A broker is an agent who brings
together buyer and seller. ठीक है, what is broker? Broker is an agent who brings together buyer and seller for the purpose of buying and selling of goods, for the purpose of buying and selling of goods. And in this case charge paid to that broker is called as a brokerage, ठीक है. Broker, what is a broker? Broker is an agent who brings together buyer and seller for the purpose of buying goods and selling goods, for the purpose of buying and selling of goods. Then in this case charge paid to that broker, or we can say that charge paid to that agent is called as a brokerage, and broker can receive brokerage from both the parties, means seller and buyer, that you call broker. I can repeat definition broker here. Broker is an agent who brings together buyer and seller, that is for the purpose of buying and selling of goods. And in this case charge paid to that broker or charge paid to that agent is called as a brokerage, and this broker can receive brokerage from both the parties, like buyer and seller. Now third one is party. Now second type of agent is auctioneer. Auctioneer. What is auctioneer? Auctioneer means what? Auctioneer means लिलाव करणारा. Auctioneer means what? लिलाव करणारा. म्हणजे काय, एखाद्या प्रॉपर्टीचा लिलाव होत असतो तेव्हा काय असतो, एखादा पर्सन पुढे उभा असतो, पुढे सम बाकीच्या पार्टीज बसलेल्या असतात, आणि तो पर्सन काय करतो, एखादी प्रॉपर्टी असेल, एखादं होम असेल, त्याची लिलाव करत असतो, म्हणजे बोली लावत असतो. खाली बसणारे पार्टनर्स काय करतात, बोली लावतात, आणि जो जास्त बोली लावल त्याला तो प्रॉपर्टी देऊन टाकतो, म्हणजे काय, ऑक्शनियर. नाउ व्हॉट इज ऑक्शनियर? ऑक्शनियर मीन्स सिंपल आपण म्हणू शकतो, ऑक्शनियर मीन्स लिलाव करणारा. देअरफॉर ऑक्शनियर मीन्स व्हॉट? an auctioneer is an agent who sells goods by auction, goods by auctions. Simple है. An auctioneer is an agent who sells goods by auction. Auction means what? लिलाव. Who sells goods by auction. Simple है. Auctioneer means simple. Now next one is fourth type is factor. Factor agent. ठीक है. What is factor? A factor is an agent. Second type is fourth one. A factor is an agent who is given the possession of goods and enters a contract for sales in his or her own name. ठीक है. Factor means what? A factor is an agent who gives possession of goods, and enters in a contract for sale in his or her own name. म्हणजे काय, सिंपल. फॅक्टर म्हणजे फॅक्टर एजंट कोणता होतो? सिंपल, एखादी कंपनी असेल, त्या कंपनीमधील जे प्रोडक्ट असतात, तो कंपनीचा मालक काय स्वतः ते प्रोडक्ट्स काय विकणार नाही. तो काय करणार, तो कंपनीतील मालक ते प्रोडक्ट्स एखादा एजंट बघून त्याला देणार, सर्व प्रोडक्ट्स त्या एजंटला देणार. तेव्हा तो एजंट काय करणार, तो प्रोडक्ट सर्व विकून टाकेल. एजंट सर्व प्रोडक्ट्स विकून टाकेल, देन त्याचे थोडी पैसे त्याला गेले आणि रिमेनिंग पैसे याला देईल. दॅट एजंटला आपण काय म्हणू शकतो, फॅक्टर. ठीक आहे. दॅट एजंट विल कॉल ॲज अ फॅक्टर. अँड लास्ट वन इज डेल क्रेडर एजंट. Dale Creditor agent. Last type is Dale Creditor agent. Now what is Dale Creditor agent? Dale Creditor agent is an agent who gives guarantee to his principal. Dale Creditor agent is an agent who gives guarantee to his principal that the parties to whom which are sells or buys, the goods will give the selling price of that goods. ठीक है. What is Dale Creditor agent? Dale Creditor agent is an agent who gives the guarantee to his principal that the parties to whom which are sells the goods
will give the selling price of goods, will give the selling price of goods, there that we call as a daily creditor agent. I can repeat definition. Daily creditor agent. What is daily creditor agent? Daily creditor agent is an agent who gives guarantee to his principal that the parties to whom which are sells the goods will give the selling price of that goods, will give the selling price of that goods. म्हणजे काय डेली क्रेडिटर एजंट म्हणजे असा एजंट की तो त्याच्या प्रिन्सिपलला गॅरंटी देतो की जे सेलर्स आहेत जो माल सेल करतील त्या मालची सेलिंग प्राइस कोणाला देतील, प्रिन्सिपलला देतील. देअरफॉर वी से दैट इट इज डेली क्रेडिटर एजंट. देअरफॉर first we see agent, then commission, principal. Agent means what? When a transactions like sale, purchase or auctions etc are done through a middleman, then such a middleman are called as agent. And in this case charge paid to that middleman, or we can say that charge paid to that agent is called as a commission. Then next we see principal means what? When an agent works on behalf of some other person, then that other person is called as a principal. The next point is there are types of agents. There are 5 types of agents. First one is commission agent. Then next, first one is commission agent, then third, second, broker, then auctioneer, then factor and daily creditor agent. These are the 5 types of agent. Now based on that we will see the examples on that. Therefore example, take first example, exercise 1.1. example number first. Example is that an agent charges 12% commission on the sales. An agent charges 12% commission. Commission on sale. Then what does he earn? If the total sale amount 2 rupees, 48,000. And what does the seller get? Question काय होता? Question I can read. An agent charges 12% commission on the sale. म्हणजे एजंटचं कमिशन किती आहे? 12% ऑन सेल. Then next what does, then आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे what does he earn, म्हणजे काय त्याला किती रुपये मिळतील. इफ द सेल जर 48,000चा सेल झाला तर त्याला किती रुपये मिळतील हे फाइंड आउट करायचं आहे. आणि ते नेक्स्ट कमिशन, सेल झाला 48,000, देन त्या 48,000वरती कमिशन किती जाईल त्या एजंटला ते बघायचं आहे. त्यानंतर जो सेलर आहे त्याला किती रुपये मिळतील ते फाइंड आउट करायचे. ठीक आहे. देअरफॉर सोल्युशन मध्ये फर्स्ट काय होईल? सोल्युशन फर्स्ट गिवन क्वांटिटीज राईट ॲज इट इज. गिवन क्वांटिटीज मीन्स फर्स्ट गिवन क्वांटिटी काय येईल? रेट ऑफ कमिशन. देअरफॉर फर्स्ट इन सोल्युशन वी हॅव फर्स्ट दिस गिवन काय आहे? रेट ऑफ कमिशन. देअरफॉर फर्स्ट वी कॅन राईट रेट ऑफ कमिशन. फर्स्ट क्वांटिटी रेट ऑफ कमिशन विच इज इक्वल टू काय? 12%. फर्स्ट रेट ऑफ कमिशन 12%. then next काय गिवन आहे? 48,000 काय गिवन आहे? 48,000 आहे तो टोटल सेल ऑफ दॅट सेलर. देअरफॉर वी कॅन राईट नेक्स्ट वी हॅव सेकंड टोटल सेल काय आहे? टोटल सेल विच इज इक्वल टू रुपीज 48,000. and then next काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला? then we have to find commission ऑन दॅट 48,000. म्हणजे 48,000 साठी कमिशन किती मिळेल ते फाइंड आउट करायचं आहे. म्हणजे त्या नेक्स्ट लाईन आपण फाइंड आउट करू शकतो कमिशन ऑन दॅट. आणि कमिशन रेट ऑफ कमिशन किती आहे? 12%. म्हणजे काय होणार? कमिशन विच इज इक्वल आपण घेऊ शकतो 12% ऑफ 48,000 कमिशन मिळेल. देन नेक्स्ट जे कमिशन मिळेल ते कमिशन आपण काय करणार? हे जे रिक्वायर्ड सेल आहे 48,000 मधून सबस्ट्रॅक्ट केलं, जे कमिशन येईल ते आपण रिक्वायर्ड 48,000 मधून सबस्ट्रॅक्ट केलं तर जी रिमेनिंग व्हॅल्यू येईल विच इज द रिक्वायर्ड काय येईल? विच इज द रिक्वायर्ड सेल, विच इज द रिक्वायर्ड अमाऊंट टू गेट सेलर. देअरफॉर फर्स्ट वी हॅव गिवन क्वांटिटीज राईट केले आपण. वी हॅव रेट ऑफ कमिशन विच इज इक्वल टू 12%. सेकंड टोटल सेल इक्वल टू 48,000. नेक्स्ट देअरफॉर सेकंड लाईन कमिशन. देअरफॉर सेकंड लाईन कमिशन which is equal to काय येईल? which is equal to 12% of 48,000. 12% of 48,000 म्हणजे नेक्स्ट काय होईल? which is equal to 12% into this 48,000.
into this 48,000. Now 12% we can express in the form 12 divided by 100 into this we get 48,000. This we get 48,000. इथं काय होईल? These two zeros get cancelled, which is equal to remain 12 into 480. 480 and is product तो काय होईल? 500 7. Then next 500 7 and 60. बरोबर. Next just take these two product काय 5,760 and which is what? Which is the required commission? Which is the required commission ऑफ एजंट? म्हणजे एजंटचं कमिशन म्हणजे फर्स्ट क्वांटिटी आपण फाइंड आउट केली. एजंटचं कमिशन काय मिळालं? 5,760. एजंटचं कमिशन कशावरती? या टोटल सेलवरती एजंटचं कमिशन. या टोटल सेलमधून 5,760 हे एजंटचं कमिशन गेलं. देन नेक्स्ट देअरफॉर नेक्स्ट लाईन त्या टोटल सेलमधून वी कॅन सबस्ट्रॅक्ट दिस व्हॅल्यू. देन रिमेनिंग व्हॅल्यू जी व्हॅल्यू मिळेल विच इज द रिक्वायर्ड व्हॉट? विच इज द रिक्वायर्ड अमाउंट विल गेट फॉर सेलर. देअरफॉर काय होतं? सोल्युशन फर्स्ट वी हॅव गिवन क्वांटिटीज राईट केल्या. वी हॅव रेट ऑफ कमिशन विच इज इक्वल टू 12%. द नेक्स्ट टोटल सेल विच इज इक्वल टू ₹48,000. देअरफॉर फर्स्ट क्वांटिटी वी विल फाइंड व्हॉट? वी विल फाइंड कमिशन ऑन दॅट सेल. कमिशन ऑन दॅट सेल विच इज इक्वल टू काय? 12% ऑफ दॅट 48,000 विच इज इक्वल टू 12% इंटू दिस 48,000. अगेन 12% कॅन बी एक्सप्रेस्ड ॲज 12%. दिस 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 48,000. द नेक्स्ट दिस 2 0 गेट कॅन्सल रिमेन only 12 into 480. Then just we get 5,760 which is the required commission. The next we will find second. Therefore last net selling price or we can say that net amount received by seller. Therefore we can write here net amount received by seller which is equal to net amount received by seller which is equal to total seller 48,000. From that we can subtract just commission 5,760 and we get required 42,240 which is the required amount get seller. म्हणजे काय केलं? जे कमिशन आलं ती कमिशन जस्ट सबस्ट्रॅक्ट कशातून गेलं? टोटल सेल मधून कमिशन सबस्ट्रॅक्ट केलं. जी रिमेनिंग व्हॅल्यू आहे तीच म्हणजे काय? विच इज द रिक्वायर्ड व्हॅल्यू or which is the required amount will get for seller. Now take second example. Now second example is that a salesman receives 3% commission. A salesman receives 3% commission up to sale 50,000. Example काय? A salesman receives 3% commission on the sale up to 50,000 and 4% commission over the sale 50,000. काय होतं? सेल्समॅनला 3% कमिशन केव्हा मिळते? जर सेल 50,000 पर्यंत झाला तर. अँड सेल्समॅनला 4% कमिशन केव्हा मिळेल? जर सेल 50,000च्या वरती झाला तर सेल्समॅनला कमिशन काय मिळते? 4%. देन find his total income on the sale of ₹2 lakh. Find his total income on the sale of ₹2 lakh. Here question काय होता? A salesman get 3% commission up to sale 50,000. सेल्समॅन गेट 3% कमिशन अप टू सेल 50,000 म्हणजे 50,000 पर्यंत सेल झाला तर त्याला कमिशन काय मिळते? 3%. अँड सेल्समॅन गेट 4% कमिशन इफ सेल ओव्हर 50,000. म्हणजे काय? जर सेल्समॅनला 4% कमिशन केव्हा मिळते? जर सेल 50,000च्या वरती झाला तर त्याला किती कमिशन मिळते? 4%. देन we have to find or what is the total income of that agent or total income of that seller when his सेल इज 2 lakh. म्हणजे काय? 2 लाखाचा सेल झालाय. देअरफॉर त्याच्यासाठी त्याला किती इन्कम मिळेल हे फाइंड आउट करायचं. बट कंडिशन्स काय आहेत?
50,000पर्यंत जर सेल झाला तर 3% कमिशन मिळते. अँड ओव्हर 50,000 अबोव 50,000 50,000च्या वरती गेला तर कमिशन किती मिळते 4%. बट टोटल सेल ऑलरेडी गिवन हिअर 2 लाख. नाव 2 लाख जर आपण असं लिहिलं किती लिहिलं 50,000 प्लस 1,50,000 1,50,000 म्हणजे काय होते 2 लाख. 2 लाख कॅन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 50,000 प्लस 1,50,000. वाय वी एक्सप्रेस दिस बिकॉज हिअर कंडिशन्स आर गिवन. सेल आर अप टू 50,000 देन कमिशन 3%. देअरफॉर आपल्याला कमिशन फाइंड आउट करायचं आहे याच्यासाठी 2 लाख साठी पण कमिशन फाइंड आउट करायचं आहे. देअरफॉर 2 लाख वी कॅन एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म. नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड कमिशन मीन्स व्हाट 3% कमिशन ऑफ दॅट 50,000 and then we will find 4% commission of that and just take addition of 3% and 4%. म्हणजे काय 3% कमिशन याच्यावरती फाइंड आउट करायचं. देन नेक्स्ट 4% कमिशन याच्यावरती फाइंड आउट करायचं. आणि देन 2 कमिशनची जस्ट टेक ॲडिशन. विल गेट द रिक्वायर्ड कमिशन फॉर 2 लाख. विल गेट रिक्वायर्ड कमिशन फॉर 2 लाख.